How to return an item on the sales screen. Scan item barcode. Search item. Press Return Item button. Returned item is displayed with a negative value. Returned item is displayed in red font. Press Return Item button. Press Refund Payment button. Press Refund Payment Type button. A confirmation window appears. Press Yes. Press Return Item button. Press Sell Item button.